So we've got one more over of Fahim Ashraf. Will he bowl the last over or the second last? We'll find out soon. Deep in the crease again, to club that. That's right out of the screws. Pick the bones out of that one. That's a beauty. 50 runs as well for Pereira. What a gem of an innings from Pereira. 44 correction. This 15 runs from the over, 6 wide, and that's 6. Let's have a look. It's that length. Pereira, short guy, makes length happen. It's just about top of the stumps. He was hanging right back of his crease. Absolutely, that was the point I was trying to make as a bowler. You got to know as a bowler if the batter is using the crease, either he's outside the crease or either he's taking a stance inside the crease. He's taking a stance inside the crease, so you can't bowl him short of a length. Required run rate just under 14 now. And this is now tough. 2 balls left in this over. It's gone for 15 so far. And that's going to be called a wide. No, it's not. I think it might have been just outside the line, but did he move across? Pereira can't believe it. No DRS. You can't argue with the decision. The umpires will be under just as much pressure as well as the players. Last ball. Look and see how wide it was. No, he moved across. That's okay. Moved across a few inches. Last ball, the over. It's a very good delivery. You can't do too much with that. They're going to look to scamper back for the second. No, settle for just the one. 16 off the over, 171 for 4. So we'll maybe take the game away from the last over. I'm with you. A wicket now, especially Pereira and Raza as well. So dangerous. One of these two is definitely the right way to go. It is Mohammad Amir. This is the big over. 172 plays 171. He's got fine leg up in the circle, third one up in the circle, point up in the circle. Slow ball over the fielder's head. A boundary on the first ball. It's all happening here. The perfect start for Lahore and Pereira. Great reaction, saw a slow ball. Bouncer from Amir. He got away with it in the previous over. He bowled, not this time, helped on its way. And this crowd is so loud. There was such a crucial boundary. First ball off the over. Required run rate 14.73, 6 wickets in hand. Partnership is worth 30 of just 10 deliveries. Been a top knock so far from Pereira. Oh, that's going to be called a wide. Yep, that is called a wide. One more. And to be re-bowled. 23 runs were scored off the last over of the first innings. 23 runs by Mirza. They needed it. Quetta kind of stalled those last 17 or 18. Over 17 or 18, and that one gave them this score. আসসালামু আলাইকুম বাংলাদেশি এবং বাংলাদেশি প্রবাসী ভাইরা যে যেখানে আছেন তাদের জন্য আমরা নিয়ে আসছি bazi9.bet। আপনি এখানে নিজেই আইডি করে নিজেই ডিপোজিট করতে পারবেন, নিজেই উইথড্র করতে পারবেন কোনো প্রকার এজেন্টের ঝামেলা ছাড়াই। আর আমাদের সাইটে আছে হাজারো ক্যাসিনো, এছাড়াও আছে ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস। আপনি আপনার ইচ্ছামতো গেম খেলে এখানে উপার্জন করতে পারবেন। তবে আর দেরি কেন, আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করুন এবং আজই আপনার অ্যাকাউন্ট নিশ্চিত করুন এবং উপার্জন করুন ঘরে বসে। Might have in your back of your mind as a batsman now.
Amir's so good at going for the Yorker. How big are these next 4 deliveries? 4 balls left at over number 19. These are huge. I think the next 10 deliveries are big. Yeah. Oh, Bold was sliding down. Good decision. Every ball, the tension here. Right, what can Mohamed Amir do? 4 balls to go in his spell. It's going to be a wide. Going to have to reset that one and bowl it again. It's all happening here. Pressure on Koita. 7 runs from the over. Already, still 4 balls to go. 24 required of 10 deliveries. Change of field for Amir. He's having his square leg fielder slightly squarer. He's got cock corner. He's got mid-on the boundary. Jazz Fan Pulse winner. Congratulations, Fan Pulse winner, Abdul Qudus Kalhor. Well done, Abdul. Terrific stuff. All right, still 4 balls left in this over. Oh, big swing and a miss. That's a dot ball. That's priceless at this stage. Every pull, round of applause from one of the dugouts. Well bowled, Amir. Absolutely perfect. So unless you're paddling, it's extremely hard to hit. It's no secret what Sikandar Raza is trying to do, batting so deep in the crease. Likes to pick him up on the leg side. That's what he likes to try and do in this scenario. If it is nice and straight and in his arc, he can go down the ground. He's strong enough to do that. The way that Mohamed Amir bowled that last over was absolutely superb. Look how tense it is in the crowd. Look at them all. 24 from 9 balls. That's what it is. It's like Mohamed Amir just seems to have a little bit of an issue at the end of his the bowling mark as well right now. He's got 2 more balls to go. Amir, 3 in fact. His partnership is worth 33. Look, just off 14. Pereira scored 19. Sikandar Raza 10. Amir is there. Umpires are standing on the corner. Physio is outside, but nobody's doing anything. Yeah, 33 or 14 the stand at the moment. What's this discussion? আসসালামু আলাইকুম বাংলাদেশি এবং বাংলাদেশি প্রবাসী ভাইয়েরা যে যেখানে আছেন তাদের জন্য আমরা নিয়ে আসছি baji9.bet। আপনি এখানে নিজেই আইডি করে নিজেই ডিপোজিট করতে পারবেন, নিজেই উইথড্র করতে পারবেন কোনো প্রকার এজেন্টের ঝামেলা ছাড়াই। আর আমাদের সাইটে আছে হাজারো ক্যাসিনো, এছাড়াও আছে ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস। আপনি আপনার ইচ্ছা মতো গেম খেলে এখানে উপার্জন করতে পারবেন। তবে আর দেরি কেন, আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করুন এবং আজই আপনার অ্যাকাউন্ট নিশ্চিত করুন এবং উপার্জন করুন ঘরে বসে। Wazim, what do you reckon Fahim can defend with the last? What can Mohamed Amir leave him? Ideally 20 or 21. You should have said 24. In an ideal world, yes. What about 16? Can he do that? These 2 batters facing 16 probably will be tough to defend on this particular track, in my opinion. I hope I'm wrong. So that means he's got to make sure there's not 8 runs scored off these last 3 deliveries. As far as this discussion in the commentary box is concerned, here we go. Squeeze, that one's fielded. Abrar Ahmed does nicely, just the single. Good effort by Abrar at short third man. He's got on what's going on. Just get on with it, guys. The physio comes out once more on the field. He'll be exhausted, the physio. I know. He never ran in his life that much. I think the reserve physio on. That's Haris Rauf getting that nasty knock on the back of the head. That's the collision. They both went down, and so did Haris Rauf for a bit. That was Pereira, just got a bit of an issue with his hand, but he bounced back quite nicely. Cries of catch it, gone over the top, running away in the fast outfit. That's 4. Brilliant stuff from Pereira, back-to-back 50s now. Scored 61 off 35, eliminated 2. What an amazing shot. The option was there with mid-off up. Amir didn't bowl
Wasn't too far off at all, and somehow he has managed. What an easy shot to play, Cookie. He's not He was expecting the Yorker. He's somehow got underneath it. Sorry, I didn't think it was quite there. I thought it pitched. It's a very low full toss. But he found the perfect placement. A crucial boundary. 19 now of 7 balls. Amir have conceded 12 runs in this over. One more ball to go. Fine leg up, third man up. They don't need a boundary, Quetta. Lahore do. Last ball, the over. Picked up beautifully, into the stand, 6 runs, that's a beauty. That is superbly picked up. That has gone many a mile. Is that the deciding shot? There's still work to be done, but that's going to give them some serious momentum. 18 runs off that over. 189 for 4 now. They need 13 off the last. What a moment. Mir goes again to the Yorker. Look again how deep he is in his crease. He gets the perfect slot ball. Sweeping the seamer for 6. What a moment. Probably a match-winning moment. Maybe a bit early, but 13 of 6 balls. Fahim Ashraf's got the ball. Lahore favourites. Massive favourites, but how quickly it can change. 1 dot ball, 1 wicket. New guy in, having to hit boundaries from the word go. The last 2 PSL finals decided on the last ball. Islamabad won in 2024 and Lahore in 2023. Here we go, last over. Oh, it's going to start again. That's an extra. Check him down. 12 now. Advantage. আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশি এবং বাংলাদেশি প্রবাসী ভাইয়েরা যে যেখানে আছেন তাদের জন্য আমরা নিয়ে আসছি bazi9.bet। আপনি এখানে নিজেই আইডি করে নিজেই ডিপোজিট করতে পারবেন, নিজেই উইথড্র করতে পারবেন, কোনো প্রকার এজেন্টের ঝামেলা ছাড়াই। আর আমাদের সাইটে আছে হাজারো ক্যাসিনো, এছাড়াও আছে ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস। আপনি আপনার ইচ্ছা মতো গেম খেলে এখানে উপার্জন করতে পারবেন। তবে আর দেরি কেন, আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করুন এবং আজই আপনার অ্যাকাউন্ট নিশ্চিত করুন এবং উপার্জন করুন ঘরে বসে। Looking to come back for the second, not there, just 1. Great fielding under pressure. Thought he was a little bit cautious. He went for the long barrier. Just did enough. 11 off 5. How the nerves. How's this buzz in the ground? Whole ground is just buzzing right now. The whole ground. Sure that wherever you're watching this telecast, you're also buzzing. What a game. 11 from 5. 23 runs off the last over in the first innings. 11 required off 5 balls. Now. It's picked up, strong. Has it got a boundary? Yes, it is a boundary. Oh, no. Flick back, that's outstanding work. I called it yes, and I've called it no. There's a round of applause in the commentary box as he just saved his team 2 crucial runs. I thought it kind of went over the boundary, but what an effort. Look at Hassan Nawaz there. Right there, kept his eyes on the ball. Balance was there. Presence of mind was there. And he saved 2 runs. Brilliant effort. Well done, Hassan. That is outstanding. Absolutely outstanding. Oh, it was magnificent. Right over down to 9. 9 from 4. The big final. Edition 10, 2025. HBO PSL. Comes down to this. In front of 34,000 people watching this ground now. Live here at the stadium, Gaddafi Stadium. Short delivery. Slower short delivery. I'm all for variation, but he was lucky there, Fahim Ashraf. He bowled the slow ball bouncer. He didn't middle it. He was right there, though. The only ball Pereira hasn't middled
What a crucial time to do it. One boundary. They need a boundary. Pereira was doubled over at the non-striker's end once he tried the 3-for-1. He couldn't believe he missed that. Delivery he was sort of dreaming of, I think. আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশি এবং বাংলাদেশি প্রবাসী ভাইয়েরা যে যেখানে আছেন তাদের জন্য আমরা নিয়ে আসছি baji9.bet। আপনি এখানে নিজেই আইডি করে নিজেই ডিপোজিট করতে পারবেন, নিজেই উইথড্র করতে পারবেন, কোনো প্রকার এজেন্টের ঝামেলা ছাড়াই। আর আমাদের সাইটে আছে হাজারো ক্যাসিনো, এছাড়াও আছে ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস। আপনি আপনার ইচ্ছা মতো গেম খেলে এখানে উপার্জন করতে পারবেন। তবে আর দেরি কেন, আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করুন এবং আজই আপনার অ্যাকাউন্ট নিশ্চিত করুন এবং উপার্জন করুন ঘরে বসে। But when people hit it, it goes miles. What timing. Presence of mind. Look at that, almost swung off his feet. 6 over, deep point. 200 up. 1 to level, 2 to win. To be the champions, Lahore Karandar. Flew back from England. Secundar Raza, he's flying now. 18 off 6. Strike rate of 300 for Secundar Raza. 2 from 2. Good look around for Secundar Raza. 11 runs off 4 balls in this over. This is now going to be really tough for Lahore. Correction for Quetta Gladiators. 2 from 2. There's still 4 fielders inside the circle. 2 balls, set batters in, bring the fielder in. 2 needed. On the leg side. And that is it. Sensational stuff. Magnificent. Secundar Raza, you beauty. Look at that celebration. He is going to be absolutely engulfed. It's the 3rd title for Lahore in 4 years. What a game this has been. Magnificent stuff. What a finish. What a final. Outstanding. Extraordinary. The fireworks go off, but it was the fireworks the last 4 or 5 overs from Lahore. আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশি এবং বাংলাদেশি প্রবাসী ভাইয়েরা যে যেখানে আছেন তাদের জন্য আমরা নিয়ে আসছি baji9.bet। আপনি এখানে নিজেই আইডি করে নিজেই ডিপোজিট করতে পারবেন, নিজেই উইথড্র করতে পারবেন, কোনো প্রকার এজেন্টের ঝামেলা ছাড়াই। আর আমাদের সাইটে আছে হাজারো ক্যাসিনো, এছাড়াও আছে ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস। আপনি আপনার ইচ্ছা মতো গেম খেলে এখানে উপার্জন করতে পারবেন। তবে আর দেরি কেন, আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করুন এবং আজই আপনার অ্যাকাউন্ট নিশ্চিত করুন এবং উপার্জন করুন ঘরে বসে। আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশি এবং বাংলাদেশি প্রবাসী ভাইয়েরা যে যেখানে আছেন তাদের জন্য আমরা নিয়ে আসছি baji9.bet। আপনি এখানে নিজেই আইডি করে নিজেই ডিপোজিট করতে পারবেন, নিজেই উইথড্র করতে পারবেন, কোনো প্রকার এজেন্টের ঝামেলা ছাড়াই। আর আমাদের সাইটে আছে হাজারো ক্যাসিনো, এছাড়াও আছে ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস। আপনি আপনার ইচ্ছা মতো গেম খেলে এখানে উপার্জন করতে পারবেন। তবে আর দেরি কেন, আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করুন এবং আজই আপনার অ্যাকাউন্ট নিশ্চিত করুন এবং উপার্জন করুন ঘরে বসে। আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশি এবং বাংলাদেশি প্রবাসী ভাইয়েরা যে যেখানে আছেন তাদের জন্য আমরা নিয়ে আসছি baji9.bet। আপনি এখানে নিজেই আইডি করে নিজেই ডিপোজিট করতে পারবেন, নিজেই উইথড্র করতে পারবেন, কোনো প্রকার এজেন্টের ঝামেলা ছাড়াই। আর আমাদের সাইটে আছে হাজারো ক্যাসিনো, এছাড়াও আছে ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস। আপনি আপনার ইচ্ছা মতো গেম খেলে এখানে উপার্জন করতে পারবেন। তবে আর দেরি কেন, আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করুন এবং আজই আপনার অ্যাকাউন্ট নিশ্চিত করুন এবং উপার্জন করুন ঘরে বসে। আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশি এবং বাংলাদেশি প্রবাসী ভাইয়েরা যে যেখানে আছেন তাদের জন্য আমরা নিয়ে আসছি baji9.bet। আপনি এখানে নিজেই আইডি করে নিজেই ডিপোজিট করতে পারবেন, নিজেই উইথড্র করতে পারবেন, কোনো প্রকার এজেন্টের ঝামেলা ছাড়াই। আর আমাদের সাইটে আছে হাজারো ক্যাসিনো, এছাড়াও আছে ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস। আপনি আপনার ইচ্ছা মতো গেম খেলে এখানে উপার্জন করতে পারবেন। তবে আর দেরি কেন, আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করুন এবং আজই আপনার অ্যাকাউন্ট নিশ্চিত করুন এবং উপার্জন করুন ঘরে বসে। আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশি এবং বাংলাদেশি প্রবাসী ভাইয়েরা যে যেখানে আছেন তাদের জন্য আমরা নিয়ে আসছি baji9.bet। আপনি এখানে নিজেই আইডি করে নিজেই ডিপোজিট করতে পারবেন, নিজেই উইথড্র করতে পারবেন, কোনো প্রকার এজেন্টের ঝামেলা ছাড়াই। আর আমাদের সাইটে আছে হাজারো ক্যাসিনো, এছাড়াও